Welcome back to teleSUR English. Join us as we go live to France as the Summit for a New Global Financial Pact is underway. Je ne veux pas révéler aucun secret si j'affirme que les conséquences les plus néfastes de l'ordre économique et financier actuel international, qui est profondément injuste, antidémocratique, spéculatif et excluant, pèsent avec plus de force sur les nations en développement. Son nuestros países los que han visto su deuda externa prácticamente duplicarse en los últimos 10 años, los que han debido gastar 379.000 millones de dólares de sus reservas para defender sus monedas en 2022, casi el doble de la cantidad de nuevos derechos especiales de giro que les asignó el Fondo Monetario Internacional. Ce sont 9 pays qui ont vu sa dette externe pratiquement se duplier pendant les 10 dernières années, ceux qui ont dû prendre 379 milliards de dollars de ces réserves pour refondre ces monnaies en 2022, presque le double de la quantité de nouveaux droits spéciaux de virement qui ont été assignés par le Fonds monétaire international. En semejantes condiciones desfavorables, el sur no puede generar y acceder a los 4,3 billones de dólares anuales necesarios. We can access the money we need to reach our development objectives. Nuestros pueblos no pueden ni deben seguir siendo Our people can de recetas coloniales continue to be dominación que emplean la deuda, la arquitectura financiera internacional actual y las medidas coercitivas unilaterales para perpetuar el subdesarrollo e incrementar las arcas de unos pocos a expensas del sur. Urge, como la mayor de todas las urgencias, it is necessary a new and just world order. Dans des conditions telles défavorables, le Sud ne peut pas générer et accéder aux 4,3 billions de dollars annuels qui sont nécessaires pour arriver aux objectifs de développement durable pendant la décennie qui reste. Nos peuples ne peuvent pas ni doivent être des laboratoires, des recettes coloniales et des formules rénovées de domination qui emploient la dette, l'architecture financière internationale actuelle et les mesures coercitives unilatérales afin de perpétuer le sous-développement et agrandir les arcs de très peu restants du Sud. Il devient urgent pour la plupart et la majeure des urgences un nouveau et plus juste ordre international. Para ello será esencial encarar, como se ha discutido en el día de hoy aquí, una reforma de las A instituciones new reform internacionales, from financial institutions, de gobernanza y representación, either of governance and representation and access to financing, that is taking into account the interest of the development countries and broaden their capacity of decisions and financial institutions. Pour atteindre cela va être vital et indispensable faire face à une réforme des institutions financières internationales, autant dans les questions de gouvernabilité et de représentation, ainsi que l'accès au financement qui aille du compte des intérêts légitimes des pays en développement et qui va élargir sa capacité de prise de décision dans les institutions financières. In the 21st century, it is unacceptable that most nations in the world were still suffering obsolete institutions that are far away from the current financial institutions in the world that try to keep imbalance and to reproduce a colonialism scheme. En plein 21e siècle, il devient inacceptable que la majorité des nations de la planète continuent à imposer des institutions qui sont dépassées, héritées de la guerre froide et de Bretton Woods, qui sont éloignées de l'actuelle configuration internationale et conçues pour recevoir de l'argent et des réserves liquides, des recettes et des formules de conjoncture pour reproduire un schéma de colonialisme necesita una pronta y considerable recapitalización. We need sudden recapitalization of banks in the world to improve their and satisfy the financial needs of the South.
de giro no This utilizado includes para que los reoriente countries a with ciertos financial bancos needs y los países en desarrollo, and teniendo en developing cuenta sus countries, necesidades, taking into consideration their circunstancias needs, especiales y circumstances, vulnerabilidades. and vulnerabilities. On a besoin d'une considérable et souvent récapitalisation des banques multilatérales de développement pour améliorer ces conditions des emprunts et satisfaire aux besoins financiers du Sud. Cela inclut ce qu'on appelle les pays avec les droits spéciaux vers des banques et des pays en développement, tenant compte de ces besoins, circonstances spéciales et vulnérabilités. Deben incrementarse los préstamos oficiales para el logro Loans de los must be objetivos de increased to achieve the objective. nuestros países necesitan recursos Our country adicionales needs que additional sean respaldados resources con acciones that concretas can be en materia de acceso a supported mercados, by creación de capacidades specific. y transferencias de tecnología. Urge además el establecimiento It is necessary de to medidas de establish progreso en materia de development desarrollo needs sostenible and que measures vayan más allá del Producto that Interno go Bruto beyond para of definir el acceso de los países en desarrollo a la financiación favorable y a la cooperación técnica adecuada. Il faut augmenter les emprunts officiels pour arriver aux objectifs de développement durable qui soient soutenus par des actions concrètes en matière d'accès au marché, la création de capacités et le transfert de technologies. Il faut promouvoir aussi une coopération fiscale qui soit inclusive et efficace au cadre des Nations Unies et la rationalisation du rôle des agences de qualification de crédit. Il devient aussi important d'élargir et d'accomplir d'une fois l'engagement qui a une large date des pays développés avec l'assistance officielle publique au développement. Il devient urgent l'établissement de mesures de progrès en matière de développement durable qui aillent au-delà des produits du PIB pour définir l'accès des pays en développement aux financiations dans des conditions favorables ainsi qu'à la coopération technique appropriée. We must take into consideration that climate change has transformed the nature of our development. Therefore, our climate change agenda must be applied according to the equity principle and responsibility. Le changement climatique a transformé la nature des défis et des enjeux de développement. Il faut alors un agenda climatique internationalement accordé qui s'applique selon les principes d'équité et de responsabilité en commun, mais différenciées et des capacités respectives. It is deeply frustrating that the current financial system has never been completed. If we added that the things that have been achieved, this de los países en desarrollo ni en la ciencia es considerablemente mayor. Il est profondément décevant que cet objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an jusqu'à l'année 2020 comme financiation climatique n'a été jamais accompli. Si on ajoute à cela l'accumulation des non-accomplissements et l'impact de l'inflation, cet objectif n'a pas été vraiment basé sur les besoins et les priorités des pays en développement, ni en la science qui est considérablement majeure. Excellencies, the moment is now to send a message to renew our commitment to apply the 2030 Agenda and their objective. Vos Excellences, il est devenu le moment pour envoyer un message politique clair qui renouvelle notre engagement collectif d'appliquer l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. We must rethink the current bases that define the relations between the North and the South. Il faut faire une nouvelle analyse de tout ce qui est important pour voir une existence de prospérité et justice sociale dans la planète. I conclude with the following question and a warning that Fidel left us almost 10 years ago. And I quote, "If today is possible to prolong life and health, if it is perfectly possible to achieve the development of the population,
la cultura y el desarrollo de los valores humanos que esperan. What are we waiting for to do so? Las ideas justas Just ideas will triumph, or disasters. End of quote. Finir avec une question et aussi un appel à l'attention qui nous a laissé fidèles. Ça fait presque 10 ans et je voudrais citer. Si aujourd'hui il est possible de prolonger la vie, la santé et le temps utile des personnes, si cela est parfaitement possible de planifier le développement de la population en vertu de la productivité croissante, la culture du développement et des valeurs humaines, alors qu'est-ce que nous attendons pour le faire? Ce sont les idées justes qui vont triompher ou bien le désastre. Let's not be carried out like the leaders that could make a difference and that we were incapable to do so. Let's not ignore the warnings and not underestimate the urgencies. Let's act with human sense. Thank you very much. Alors ne passons pas à l'histoire comme les leaders qui ont pu marquer une différence et qui ne l'ont jamais été fait. N'ignorons pas les alertes, ne sous-estimons pas les urgences. Allons actuer avec un sens d'espèce en danger d'extinction. Actuons alors avec sens de l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci de ce message fort et clair à la fois de Cuba et du G77, comme vous l'avez dit. Président Petro. We were listening to the president of Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, who offered statements at the summit for a new global financial pact in France. Díaz-Canel referred to the inequalities faced by the global south, and especially for those countries under sanctions and other hostile policies that hinders their efforts of development and integration. He also called for a reform of financial international institutions in order to provide sustainable and responsible financial support for new policies and underdeveloped countries, and call for those institutions to abandon Cold War mentality. The Cuban head of state also called for an increase in international loans and to ease the market access for underdeveloped countries, and condemned the unfulfilled financial commitments of developed countries and major organizations in terms of climate change, policies and financial resources. Lastly, also he called for global unity facing climate change. Let's recall that this meeting and this summit for a new global financial pact in France is hosted by the President Emmanuel Macron, and there Cuba takes place or attends in capacity as the pro-tempore president of the G77 plus China group. Let's recall that this organization gathers 134 countries, and it's intending to bring forward multilateralism and the multiple choices for the construction of a new future and a multipolar world. In this case, to this meeting, there have been the statements of other heads of state and other leaders of several governments and major institutions in the world. As part of the heads of state attending this meeting, there was Mia Mottley, the Prime Minister of Barbados, who was calling for unity facing climate change, and also she called for a broader future and to abandon and not to enhance the differences of the past and the policies of the past. Also, the president of Colombia, Gustavo Petro, also offered his remarks during this summit, and he was talking about integration and about how the people and the governments can come together to face the climate change and to enhance policies that call for unity and call for development in the upcoming world. Also, the Colombian president was calling for the recovery of the power of the state in the environmental policies, and also to change the views on the market and to change the capitalization policies, and to enhance also inclusion and enhance the policies towards social equality and social integration. This summit comes in a moment when the world is facing some milestones, some green milestones. As from February and onwards, the world saw the point of no return with the extinction of several species, and also it falls in line with the 2030 agenda and the several summits and several disasters, major global disasters that must be tackled to enhance environmental policies and to enhance
environmental safety. The president of Cuba was referring to these policies and was referring also to one of the major problems that the world is facing, and also that has been one of the main requests from year on year. And that is that all the financial pledges from several institutions and governments must be addressed and must be fulfilled. Because as the president of Cuba, Miguel Díaz-Canel, was saying, many of those pledges that we are saying, or we are talking about billions of dollars, and pledges for environmental policies have not been fulfilled. Now let's listen to other representatives of those countries that are attending this new Global Financial Pact Summit in France. Now. Y ese es mi interrogante, si somos capaces. And I'm really asking myself, are we really going to be able to do that? Y finalmente, lo firmé esta mañana en mi panel, creo que es el momento de financiar un plan Marshall para superar la crisis climática a nivel mundial. And I think what we really have to do is to design some sort of Marshall Plan to actually end up with the climate financial crisis that we know now. Este territorio, Europa, nos mostró al final de la Segunda Guerra Mundial cómo se hacía, cómo se tenían que construir instituciones de emergencia para que se pudiera reconstruir Europa. And we had the example of what happened in Europe at the end of the Second World War, where we were shown how it was feasible and possible to invent and to construct new institutions that could be transitional to actually rebuild. Hoy estamos ante un reto mucho más grande que la reconstrucción de Europa. But the challenge we're facing with now is much bigger than Europe reconstruction. ¿Cuáles son entonces los mecanismos de emergencia que estamos construyendo? And this is why we have to construct emergency mechanism. Y que son los que van a salvar la vida de la especie humana. These are the ones that will enable us to save the life of the human species. Nosotros hicimos una propuesta concreta que hoy no es colombiana, sino suramericana. And the proposal we made today is not Colombian, but it is South American. Aprobada en la reunión de presidentes de toda América del Sur en Brasilia hace un mes. And this proposal has been accepted and approved by all the presidents of Latin America last month in a summit. Y es que las instituciones multilaterales, el FMI, deben hacer una gran emisión de derechos especiales de giro. Really, what we propose is a great emission of drawing right from the International Monetary Fund. Para pagar a los tenedores privados y públicos, multilaterales o no, de la deuda pública de los países del mundo. And currently we are facing some technical issues, but we were listening to the president of Colombia, Gustavo Petro, who was addressing the floor, he was taking the floor at this new Global Financial Pact Summit that is taking place in France. As we know, this summit is gathering in several venues. In this case, we were watching the venue that is hosting the heads of state invited to this summit, but in other places, in other venues, there are the CEOs of major enterprises and also the leaders of civil society and social organizations that advocate for climate change and also advocate for social equality. In this case, Petro was referring to another gathering, a prior gathering that had place in Brazil, and that was the gathering of heads of state of South America, where all the presidents of South America, this region, they gathered at the call and at the summit of the president of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva. The president of Colombia was referring to a proposal made on behalf of his country and for all the South American nations to address commonly, jointly, the issue
of climate change and also the issues of local inequalities and local policies that must be addressed and must be tackled. In this case, he said that that policy was not only suitable for South America, but also suitable for the world and for the developed countries and underdeveloped countries to tackle climate change and to find resources and find financial mechanisms. Regarding this intervention of the President of Colombia, Gustavo Petro, and the prior intervention of the President of Cuba, Miguel Díaz-Canel, both were intended to call for better mentalities, for integration, and for brotherly policies and brotherly narratives for those countries that have to face the impact and the burden of climate change and are trying to build a multipolar world and a better future regarding social policies and climate change. We will have more details in upcoming news brief. Stay with us.